Mesdames et messieurs, changement de décor pour la finale de la catégorie X30 Senior. La pluie a fait son apparition et on va débuter cette manche finale de la saison avec cette grille de départ. Alessandro Tudisca qui démarra en pole position avec à ses côtés Patrice Kowalski. Victor Louis 3e, Enki Kaltoren 4e et Loritz Sachs 5e. Derrière, on retrouve Lucas Tallman, Mathis Merchaud, Mirko Wouters, Sam Balota, Dan Steinman, Alexis Constant et Clément Massot pour la 12e position. 13e place pour Marcus Glum avec à ses côtés C.J. Bennett. Aaron Ferrazzano derrière avec Kioli à ses côtés. 17e place pour Noah Maton avec Annabelle Briand à ses côtés. 19e place pour Clément Outran. 20e position pour Charlie Glum. On retrouve ensuite Luca Moulard, Tristan Krohn, Henk Veuk, Jens Bussard, Sam van der Heyden, Simon Lacroix, Jack Buckley, Thomas Van Vliet, Julian Kamen et Matthias van de Kerkhove dans le top 30. Et pour compléter cette grille de départ, on retrouve Dinan De Vos, Kevin Lantinga, Esteban Walgrave, Sean Hogan, François Delati et Thibaut Géladé. Voilà pour les 36 finalistes, les 36 pilotes qui se sont montrés les plus réguliers dans les manches qualificatives. On retrouve dans ces qualifiés évidemment les différents candidats au titre. Alors on a Alessandro Tudisca, forcément, qui est arrivé ici en 2e position à Mariembourg. Et on retrouve le leader Sam Balota à la 9e position. Attention, au moment d'entamer cette finale, tout reste encore possible entre ces deux-là. Et pour l'instant, c'est Alessandro Tudisca qui a quand même l'avantage par rapport à sa position de départ. Forcément, ça va être très très serré. Alex, vous avez fait les comptes. Qu'est-ce que cela donne? Right, at the moment, as things stand, bearing in mind, as per, and I was double checking the sporting regulations. It is, who spun it? 259 has just gone around at turn. Simon Lacroix. Okay, I was getting worried there. I thought if I saw 201, that'd be Henki Kaltren spinning around like a whirling top. Well, at the minute, as per the updated championship standings, Sam Balota is on 589, Alessandro Tudisca 578, Henki Kaltren 557, Noah Meton 544. Now, based on the fact, if you take into account 9 scores, if it finishes as it is, Sam Balota will be 3 points behind Alessandro Tudisca. So it comes down to this final race. It really, really does, because we've got 14 minutes on the clock plus an additional lap to decide. And it looks like the false light starts are flashing. Yes, we're going to send him around for another lap. I think probably because with the severity of the rain, another formation lap isn't going to do any harm and get the drivers used to the grip and the purchase underneath the circuit, because it is slipperier than an ice rink, as Simon Lacroix just found out through turn 5. Ouais, donc faux départ et donc la finale, la dernière de la saison qui ne sera pas lancée tout de suite. Vous l'aurez compris, Alex vient de vous dresser finalement le portrait de cette finale. Si les choses restent en l'état, donc si Alessandro Tudisca parvient à s'imposer et que Sam Balota termine à la position à laquelle il démarre, c'est-à-dire à la 9e place, eh bien ce serait Alessandro Tudisca qui viendrait venir décrocher le titre ici. Et Sam Balota serait en principe, d'après mes calculs, à 3 points de Tudisca. Donc vous l'aurez compris que le suspense est à son comble au moment d'entamer cette dernière finale de la saison. On s'en réjouit et vous l'avez remarqué, durant tout le week-end, on a disputé des qualifications sur le sec, des manches qualificatives sur le sec également, et puis la pluie qui vient faire son apparition ici pour la toute dernière manche. Course particulière parce qu'il y a des réglages qui ont été modifiés, il y a certainement des points de repère à retrouver sur ce tracé pour les pilotes, des points de freinage, des trajectoires aussi différentes, et donc ça va apporter tout cela son lot de rebondissements, son lot aussi de surprises. Et on espère qu'on va vivre d'ici quelques instants une magnifique dernière finale cette saison. Before you take the start, Simon, Sam Balota needs to finish 5th or higher
if Tudiska wins. This is now crunch time. This is again, as we saw with Mulder earlier on in the juniors, now it's time to get things up and ready. Let's go. Allez, on est parti pour cette dernière finale de la saison avec pour l'instant le bon départ de Victor Louis qui plonge à l'intérieur et derrière. Oh, c'est Sam Balota, je pense. Sam Balota, oui, il a été impliqué dans cet accrochage, mais ce n'est pas possible. C'est une malédiction pour le pilote anversois. Lui qui court depuis tant d'années après ce titre. Il apprécie en plus ces conditions climatiques. Et là, il a été impliqué dans un accrochage avec qui d'autre? Il a été avec un pilote GP, avec peut-être Enki Kalteren aussi. Oh no. On vous confirmera ça d'ici quelques instants après le premier pointage. Mais déjà un tournant, ça peut être le tournant du championnat, ce départ. I cannot believe what we've just witnessed. The turn one incident again on the opening lap. And Balota gets hit the hardest blow of all. That really has put things... Kalteren, Meerschout, Tailman, Balota, all involved. They've only just they're just coming through now out of sector number 2. But nothing's over until the final checkered flag. We've still got 13 minutes. Oh, there's a spinner off of the penultimate right-hander, and someone else has ended up slipping whilst trying to get out of the car. That's stricken on the inside of Escargot. So there will be yellow flags. But these conditions have really changed everything. Balota came in with a big advantage over 30 points, and now Tudiska has put the hard work in where it matters. But, as I said, do not count things out yet. Sam Balota is recovering. He's up to 27th, now that's 26th. Balota knows he's got to make it 5th or higher, and he gets the title, by my provisional calculations, by a single point. If it goes to count back, if they go level, Tudiska takes the biscuit, mainly because of the fact he'll have 4 perfect scores. From round 4 at Genk, he did the double. He's on course to doing the double of a maximum score of 320 points in the last 2 rounds of the championship season. But Balota will fight tooth and nail, guaranteed. Oui, c'est effectivement des scénarios incroyables que l'on est en train de vivre. Alors on n'est pas encore à la fin de la course, il faudra attendre le drapeau à damier évidemment pour confirmer tout ça. Mais quel début de course mouvementé, en tout cas dans ce qui est de la course au titre. Alors que derrière Alessandro Tudiska, on a Alexis Constant en 2e position, Victor Louis. Et puis une très belle bagarre avec notamment Loritz Sachs et Patrice Kowalski. Ça se bat, hein. Et derrière c'est qui? C'est Aaron Ferrazzano qui fait son retour aussi dans la bagarre pour le top 5. Cette course est loin d'être terminée, mais ce qu'on peut déjà vous dire, et regardez, on le voit, hein, l'avance considérable déjà d'Alessandro Tudiska qui fait absolument tout ce qu'il faut pour maximiser ses chances de titre. Et on a parlé aussi de Sam Balota qui est en train de remonter. Il est en train de se battre pour revenir aux avant-postes. Et on vous l'a dit, il doit terminer si Alessandro Tudiska s'impose dans le top 5 pour bien faire. Yeah. Et ici, ce n'est pas encore le cas. Il doit encore revenir. Mais on le voit, il est en train petit à petit de remonter. Alors que Victor Louis a pris le meilleur sur Alexis Constant. Victor Louis et Alexis Constant, 2 pilotes qui apprécient aussi particulièrement ces conditions aquatiques. Alors l'écart était de 2 secondes 2 au précédent passage. 2 secondes 6 maintenant pour Alessandro Tudiska. The main point I need to keep an eye on is 5th place and how far behind Sam Balota is. Balota's 15th. Balota's climbed back up the order. He's making mincemeat. He's scything his way through the field, and he'll be cheered on by the team at Dream Racing as well as his friends and family. Now the gap between Sam Balota and Aaron Ferrazzano, 6.7 seconds and closing. 6.7 seconds, and with 9 minutes and 40 to go, Balota makes up another position. That was on possibly Sven van der Heijden, maybe even Dan Steenman, because Balota is reveling in these conditions. Now, if anyone might remember the 2008 Formula One season with Vettel, with no? Felipe Massa versus Lewis Hamilton, it came down to Interlagos,
and then the famous "Is it Glock" moment. Is that Ferrazzano and Belota gets through, he's got there, but he's got to hold station. But it's not easy out there. Peripheral vision is disrupted at best, unless you're at the front end of the field or you've got clean air. Sam Belota now has Clément Massot as the target to beat. And Belota is 13th. He's just done a 13.4. Van der Kerkhoff has just done a 14.0. And, well, more to the point, Belota is on fire at the moment. Tudiska is going to do everything he can. He's got a 2.4 second advantage. We're a minute and a half away from half-time, plus an additional lap to go. And look at the line some drivers are taking. Some are sweeping wide into Chemin de Fer, and some are taking the tighter line, which means that they get a bit of chronic understeer going through the exit of turn number 7. So now it's about how much pace has Sam Belota got in those K3W Comet wet tyres. That's the key point. He's just gone purple. Sector 2. Tudiska is going to have to wait. He's going to have to wait because Belota knows this is the fight of his life right about now to secure the 2024 X30 Senior title here in the A final. It's now or never. Oui, c'est une course assez impressionnante que l'on est en train de vivre avec un Sam Belota qui est remonté vraiment et qui est en train de revenir sur ses adversaires petit à petit. Dernier pointage, il était en 11e position alors qu'il était impliqué dans l'accrochage du départ. C'est très très bien fait de la part du pilote anversois. Il doit encore revenir et sa prochaine cible pour pouvoir revendiquer ce titre, c'est Clément Massot. Il n'est pas très très loin finalement en termes de secondes, mais il faut pouvoir se battre. Regardez, en plus devant ça se bat avec notamment Clément Massot qui a essayé de passer devant Patrice Kowalski pour le gain de la 4e place. Et ça va faire les affaires très certainement de Sam Belota, mais qui est pour l'instant vice-champion de la Yamaha Series Benelux. On parlait de malédiction tout à l'heure. Eh bien, ça va peut-être se confirmer, peut-être pas. Il reste encore 6 minutes et un tour à l'anversois pour revenir, pour tout donner. Et c'est ce qu'il fait. Il n'aura sans doute pas trop de regrets par rapport à ce qu'il fait. Et regardez, il a dépassé encore. Yes, CJ Bennett has just got through, and he's also got the fastest lap of the race. So, Belota can see 5th within disrupted peripheral vision. Belota's now 9th. Another new fastest lap by the 290 from Dream Racing. 1 minute 12.206. He is now just over 3 seconds away from Clément Massot. Just over 3 seconds away. Belota is reveling in these conditions. That chassis might be slightly damaged. The steering might not be tracking true, but that is a great equaliser when the wet weather is significant as this. Belota knows he's got to do everything. And now he's making up another position. And that was on Marcus Gloom, I believe. So another position gained. Belota 8th and climbing. Mais c'est décidément exceptionnel cette finale. Alors c'est vrai que pour la victoire on a l'impression qu'Alessandro Tudiska est intouchable ce samedi, mais derrière on suit évidemment de très très près la remontée de Sam Belota. Il était à 3 secondes au dernier pointage, 3 secondes de la 5e place qui lui permettrait de devenir champion. Ici on va encore faire un pointage avec cette fois-ci un Sam Belota en 8e position. 3 places encore à gagner pour éventuellement venir décrocher le titre. 5 minutes et un tour. C'est ce qu'il reste à l'anversois pour créer l'exploit, pour enfin décrocher ce titre de champion. Est-il en mesure de le faire? He's just taken 1.4 seconds out of Aaron Ferrazzano. Well, there is Patrice Kowalski I've just seen going through shot in 4th place in the 244. There's Ferrazzano, there's Belota. Oui, et ça va le faire, ça va le faire. Il y a moyen, regardez devant, ça se bagarre encore pour la 4e position. Regardez, Sam Belota qui va faire la jonction avec les candidats au top 5. D'ici quelques instants, il va pouvoir le faire. Mais est-ce que ce sera suffisant pour aller chercher le titre après?
On a vu Clément Massot passer devant Patrice Kowalski. Ça, c'est bien joué aussi de la part de Clément Massot qui apprécie ces conditions aquatiques. Et en plus, c'était très bien joué d'avoir mis les nouveaux pneus slick lors de la dernière manche pour être bien placé pour cette finale dans laquelle il est en train de réaliser un très très bon résultat. Derrière Alessandro Tudiska, Victor Louis et Alexis Constant, Clément Massot, Patrice Kowalski en 5e position devant Noah Maton et Sam Balota, 7e donc. Regardez, il est là. Il va peut-être le faire avec il est passé devant Maton. There we go, another point, and that makes it level, even, Stephen. 6:58, plays 6:58. Balota now has to make one more move, but he won't be satisfied. He will want to make more than that. He's got Patrice Kowalski to put him a point ahead of Alessandro Tudiska, who has a 2-second lead over Victor Louis. Third is Alexis Constant. Now in towards Escargot, here on lap number 8. Oh my God, my defibrillator on standby might be needed to be used, but I know people are biting their fingernails to the quick. And was that Balota? Was that Balota I just saw going through shots? It was, and I think he might be closing on Clément Massot. So Tudiska, Louis, who's in third, Alexis Constant. There is, okay, that is Clément Massot. Sam Balota's 5th. Sam Balota is 5th place. Oh my goodness, what a fairy tale story this has been. An incident on lap 1, and now that's 4th. Now that's 4th. He's just saying to Clément Massot, just keep it clean, and that's Balota. Now, okay, ladies and gentlemen, 80 points for a win, 76 for third, 76 for second, 73 for third, and with 71 points and 4th position, that puts Sam Balota 2 points ahead. Tudiska's put it all on the line. He's going to be leading, but that was the moment that needed to happen. And Balota has definitely put himself up against a big mountain, and you know what? He's conquered it. My goodness me, 2 minutes to go, and Sam Balota still taking lumps out of the opposition in terms of time out on the circuit, as Clément Massot has just got a 5-second time penalty for a push to pass. But there is Sam Balota, the 290 from Dream Racing, now running 4th on the road. Alessandro Tudiska has a 1.6 second lead over Victor Louis. We are coming down to the final moments of this Senior X30 final. It was always going to come down to the final moments. Another penalty has just gone in. 2-4-1, causing a collision. Time penalty 5 seconds. And that is Mirko Wouters, who's all the way down a little bit further down the order thereof. But it is coming down to the final 60 seconds, plus an additional lap. And there you see Alexis, well, that's the 207 of Noah Maton behind Clément Massot in the 268. Massot for the Rave Racing team, representing Belgium. And now we're going to go on to our penultimate lap of this Senior X30 final here at Mariembourg, amidst a big deluge of rainfall that hit in between the juniors and the senior finals. So Balota still holding station and comfortably ahead of Clément Massot. You've got to be very, very careful. Drivers taking different lines up and down the order. It's never that easy. Clément Houton a little bit further back down in 9th place, battling away with Aaron Ferrazzano for 8th as we hit 0 on the timer for one last time in X30 Senior in the A final for 2024. Ferrazzano trying to keep the kart in a straight line. And, well, hang on a second. Was that a change for position? It looks like it was. If that is Sam Balota in 3rd position, I'm not sure. Let's have a look. Let's see. We've got one more lap to go. That is going to be... just trying to keep an eye out there.
but more to the point, final lap underway. So Tudiska and Louis for RSD Karting. Third, Alexis Constant. Fourth, Sam Balota. Alessandro Tudiska came into the second half of the season despite trials and tribulations at Austria and Genk at rounds 2 and 3, and has become the biggest challenger to this man here, Sam Balota, the number 290, who battled right up until the end of the season last year against Ellie Goldstein. But our race leader very soon will make it halfway through the lap so far. And, well, Sam Balota closing in on Alexis Constant to the tune of about 0.8 of a second. But we are coming down towards the final couple of laps. There is the race leader just going through shot, Alessandro Tudiska. Through into the penultimate right-hander, and then it's going to be out of the final corner, and then the climb up the hill for one final time here on lap number 13. Despite his best efforts, Tudiska takes the win. Second place, Victor Louis. Third, who's it going to be? Alexis Constant in fourth place, winning by a matter of points. It looks like Sam Balota's the provisional champion for 2024. I make it 660 versus 658. I think Balota's provisionally taken the title after an incident on the opening lap. But what can you say about this season? It went down to the wire. It really, really did. And with fourth place in the bag, that's 71 points. Sam Balota provisionally takes over the mantle as the top dog in Senior X30 in a Yamis Series Benelux for 2024. Tudiska did everything right for the last two rounds. A clean sweep of the qualifying heats in the final round of the season, and wins the final by a comfortable and manageable margin, 2.3 seconds. Victor Louis takes second, Alexis Constant third, Sam Balota in fourth, and with it provisionally comes the 2024 X30 Senior Yamis Series Benelux crown to Dream Racing. Clément Massot, Noah Maton, Patrice Kowalski, Kevin Lansinger making 24 places up at the checkered to finish 8th ahead of Clément Outron. Aaron Ferrazana rounds out the season with a top 10 finish ahead of teammate Marcus Gloom, with Matthias van der Kerkhoff, Dan Steeman, CJ Bennett, Charlie Gloom, Q Holly, Mirko Wouters, Thibaut Gelard, Henki Coulter, Luca Moulard, Jack Buckley, François Delety, Mathis Merschalt, Sean Hogan, Simon Lacroix, Tristan Kroon, Gillian Kamen, Jens Bozart, Henk Voigt, Lucas Telman, Thomas Van Vliet, Sam van der Heijden, Dina de Vos, Esteban Walgrave, with Annabelle Bryan retiring on lap 5, Laurit Saxa on lap 2.